কানেকশন দিয়েছো? কই আমার কাছে তো এখন শো করছে না। অন আছে, আমি তো, আমার তো কই শো করছে না, আমি ইউটিউবে আমি দেখছি শো হচ্ছে না তো। আমার স্ক্রিন তো আমার দেখা যাচ্ছে না, আমি ইউটিউবে দেখছি কখন ধরে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ করে দেবো যদি কনফার্ম হয়। ওকে, ঠিক আছে। Hello student, welcome back to my today's lecture session. Today is my second lecture on limit and continuity. Okay, the previous lecture আমরা যেটা ডিসকাস করেছিলাম যে লিমিটের few definition আর few example. Okay, তো আজকের লেকচারে আমরা যেটা পড়বো তার আগে আমি প্রিভিয়াস লেকচারের লিমিটের ডেফিনিশনটাকে একটু রিকল করে নিচ্ছি। ওকে, রিকল। তো সাপোজ if I to R be a real valued function, okay, so limit x tends to a fx সমান l। ওকে, এটার মিনিং, ম্যাথমেটিক্যাল মিনিং, এটার মানেটা কি? For all epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that mod of fx minus l less than epsilon whenever mod of x minus l less than delta. Okay, that means fx belongs to epsilon minus l comma epsilon plus l, this NBD. Okay, neighborhood সম্বন্ধে previous ক্লাসে ডিসকাস করেছিলাম, when x belongs to a minus delta or a plus delta. ওকে, আমরা এই হচ্ছে লিমিটের ডেফিনিশন। ওকে, বেশ। তো ফার্স্ট, যে লিমিট কোন একটা পয়েন্টে fx ফাংশনের fx tends to l as x tends to a. ওকে, এটার মিনিংটা কি? আলটিমেট এটার মানে হচ্ছে যে fx টা টেন্ড করবে l এর দিকে যখন x টা a এর দিকে টেন্ড করবে। ওকে, তো এটার এক্সিস্টেন্স আমরা কিভাবে চেক করব? সেখানেতে আমরা করেছিলাম কি, লেফট হ্যান্ড লিমিট and right hand limit both exist and equal. ওকে, প্রথমে ছিল দুটো লিমিট, লেফট হ্যান্ড লিমিট আর রাইট হ্যান্ড লিমিট, সেটাকে এক্সিস্ট করতে হবে প্রথম, ফার্স্ট অফ অল। তারপর সেই ভ্যালু দুটো সমান হতে হবে। দ্যাট ইজ লিমিট, লেফট হ্যান্ড লিমিটটাকে আমরা কিভাবে ডিফাইন করেছিলাম? x tends to a minus fx. ওকে, এক্সিস্ট।
ওকে, আর রাইট হ্যান্ড লিমিট কি ছিল? লিমিট x টেন্ডস টু a প্লাস fx, দিস ইজ এক্সিস্ট। ওকে, এক্সিস্ট ফার্স্ট এক্সিস্ট করতে হবে, তারপর এই দুটো ভ্যালুকে যদি সমান হতে হবে, যে লিমিট x টেন্ডস টু a মাইনাস fx equals to limit x tends to a plus fx. Okay, then we say that limit x tends to a fx common l. This is hold. Okay, okay. এই ছিল আমার প্রিভিয়াস ক্লাসের ডিসকাশনের বিষয়বস্তু। তো সাম এক্সাম্পল আমরা করেছিলাম। তো আজকে যেটা পড়বো যে ইনফাইনাইট ওয়ান হ্যান্ড লিমিট, এটা বলতে কি বোঝায়? ঠিক আছে, ইনফাইনাইট ওয়ান হ্যান্ড লিমিট। তো ইনফাইনাইট ওয়ান সাইড লিমিট, ওয়ান সাইড লিমিট, এটার মানেটা কি? এটার মানে হচ্ছে a function f is said to be said to approach plus infinity as x approach from above, x approach tends to ultimate, approach approaches a from above. That is, this is notationally we can write in this form, the limit x tends to a plus fx plus infinity. ওকে, এটা মানেটা কি? আলটিমেট ডেফিনেশনটা কি এর? if given any g is greater than 0, however large, there exists a delta greater than 0 such that fx is greater than g whenever a less than x less than a plus delta. Okay, similar definition we can give similarly আমরা কি বলতে পারবো যে লিমিট x tends to a minus fx, এটা হবে মাইনাস ইনফিনিটি। ওকে ওকে, এটা আমরা এই সেম ডেফিনেশন কিন্তু এইভাবে দিতে পারবো। তো দ্যাট মিনস দুটোকে কম্বাইন করে ব্যাপারটা লিখলে আমরা কিভাবে লিখবো? লিমিট, আচ্ছা একটা ব্যাপারটা যেটা আমি বলতে চাইছি যে আমরা যেটা পড়েছিলাম যে লিমিট x টেন্ডস টু a fx সমান l। ওকে, সেখানে এলটা ফাইনাইট কেসের ব্যাপারে আমি বলেছিলাম, সেখানে ইনফিনিটি ব্যাপারটা কিন্তু আমি বলিনি। ঠিক আছে, তো এখানে আমরা ইনফিনিটির কেসটা আমরা উল্লেখ করলাম। সেক্ষেত্রে আমি এক দুটো এক্সাম্পল দিলে ব্যাপারটাকে ক্লিয়ার হবে। ওকে, এখানে ডেফিনেশনটা যদি ধরো সাপোজ আমি একটা
ডেফিনেশন টাইপের দিচ্ছি যে কি রকম, ধরো এ ফাংশন ইজ সেড টু বি ফাইনাইট লিমিট, এ ফাংশন f is said to be sorry to be no said to a finite limit L as extends to plus infinity, written as, this is written as, আমরা কিভাবে লিখি, the limit extends to infinity fx সমান l। ওকে, তাহলে এটা ডেফিনেশনটা কি দাঁড়াবে আলটিমেট, তাহলে for epsilon greater than 0 there exists a capital G is greater than 0 such that mod of fx minus l is less than epsilon, okay, whenever x is greater than g, right? ওকে, তাহলে আমরা বললাম যে একটা ফাংশন f টাকে আমরা বলবো যে ফাইনাইট লিমিট l তে টেন্ড করছে অ্যাজ এক্সটেন্ডস টু ইনফিনিটি। আমি প্রত্যেকটারে আমি ইচ অ্যান্ড এভরি এক্সাম্পল আমি দেবো, তাহলে ব্যাপারটা আরো ক্লিয়ার হবে। ওকে, সিমিলার মিনিং, সিমিলার আমরা এটাও ডিফাইন করতে পারবো যে সিমিলার we can define this form, the limit extends to minus infinity fx সমান হচ্ছে l। ওকে ওকে, তাহলে এই গেল আমার ডেফিনেশন। একটা ফিউ এক্সাম্পল যদি আমরা দেখি, মানে টোটাল লিমিটের ব্যাপারটা, তো এক্সাম্পল গুলো দেখলে, আচ্ছা এই এক্সাম্পলটা দেওয়ার আগে একটা আমি থিওরেম ব্যাপার লিখছি, বা রেজাল্টও বলা চলে। থিওরেম, যদি কোনো একটা ফাংশনের লিমিট এক্সিস্ট করে, দ্যাট মিনস সেই ফাংশনের লিমিটটা হবে ইউনিক। ওকে, যে if possible let limit extends to a fx has two distinct limit, has two distinct limit। ওকে, যদি পসিবল হয় যে একটা এই ফাংশনটার লিমিট, দুটো লিমিট থাকে, যে সে l1 and l2, where l1 is not equal to l2। ওকে, দ্যাট মিনস এটার another স্টেটমেন্টে কি হবে, another স্টেটমেন্টটা আমি লিখছি এখানেতে, যে if the limit of a function which exists then it is unique, right? মানে তার ভ্যালুটা হবে ইউনিক। ওকে, এটা অ্যানাদার স্টেটমেন্ট। ওকে, এটারই সেম অ্যানাদার স্টেটমেন্ট। এটা তাহলে সলিউশনটা কি হবে, তাহলে বলেছি যে আমি যদি দুটো পসিবল হয়, তার মানে লিখছি যে লেট এপসাইলন গ্রেটার দেন 0, হ্যাঁ, বি এস পজিটিভ নাম্বার। ওকে, we choose delta greater than 0। ওকে, such that, তার মানে এখানে ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো, তো এখানে দুটো জিনিস হোল্ড করেছে, একটা কি লিমিট এক্সটেন্ডস টু a fx সমান হচ্ছে l1, আর লিমিট এক্সটেন্ডস টু a fx সমান হচ্ছে l2, রাইট? তাহলে এই দুটোরই আমি ডেফিনেশন কাজে লাগাবো। ওকে, তাহলে such that mod of fx minus l1
less than epsilon by 2. Okay, for all x belongs to 0 less than mod x minus a less than delta. আর আবার এটা ডেফিনেশন কি হবে, fx minus L2 is less than epsilon by 2 for all x belongs to 0 less than x minus a less than delta. Okay, now we calculate adding this to limit. Now mod of L1 minus L2 is equals to L1 minus fx plus L1 minus fx minus L2. Now we apply triangle inequality. The mod fx minus L1 plus mod fx minus L2. This is strictly less than epsilon by 2 plus epsilon by 2. That is epsilon. কখন হোল্ড করলো? Therefore mod of L1 minus L2 is less than epsilon for all x belongs to 0 less than x is less than delta, which implies that এটার মানে এটা এই যে আমি স্টেটমেন্টটা লিখলাম যে mod L1 minus L2 less than epsilon, where epsilon টা কি, epsilon একটা very small number, small positive number. Thus mod L1 minus L2 is less than any positive number. This is only possible, এটা কখন হবে? This is only possible if mod L1 minus L2 equals to 0. That is L1 সমান L2. Hence the result. That means যদি কোনো একটা ফাংশনের লিমিট এক্সিস্ট করে, সেই লিমিটের ভ্যালুটাকে আমরা সবসময় সেটা ইউনিক পাবো। বোঝা যাবে ব্যাপারটা? ওকে, এটা একটা জাস্ট রেজাল্ট। ওকে, তাহলে এটা মোটামুটি এই জিনিসটা আমরা ডিসকাস করলাম। এরপর আমরা এক্সাম্পল দেখি, যে ফিউ এক্সাম্পল verify the validity of statement. Verify the validity of the statement limit x tends to 2 5x সমান 10। এই যে আমি এটা লিখলাম, এটা কি আদৌ সত্য, এটা ভেরিফাই করতে হবে। তাহলে ডেফিনেশন দিয়ে সেটাকে আমি চেক করার চেষ্টা করি, আমার ডেফিনেশন দিয়ে লিমিটেড সেটা ক্রাইটেরিয়াটা স্যাটিসফাই করছে নাকি আমি দেখি। ঠিক আছে, 1 নাম্বার। তাহলে ধরলাম যে ফর epsilon greater than 0 be arbitrary small positive number, there exists a delta greater than 0, okay, such that mod of 5x minus 10 less than epsilon. Okay, whenever 0 less than mod x minus 2 less than delta. এরপরে এটা যদি আমরা দেখাতে পারি, তার মানে আলটিমেট এখানে আমরা চুজ করতে হবে ডেল্টাটাকে। ডেল্টাটা কি হচ্ছে আমি সেটা দেখি। তাহলে here mod of 5x minus 10 less than epsilon, so this imply mod of x minus 2 is less than epsilon by 5. Okay, now we choose
ডেল্টা সমান হচ্ছে এপসাইলন বাই 5 okay by the definition of the limit we can say that limit x tends to 2 5x সমান 10 is true ওকে তাহলে লিমিটের ডেফিনিশনটা কি এটা মানে স্যাটিসফাই করে গেল তার মানে এটা আমার স্টেটমেন্টটা ভ্যালিড ওকে তাহলে আমরা এই ব্যাপারটা বুঝলাম 2 নম্বর যদি একটা প্রবলেম এরকম চেক করতে দেই যে লিমিট x tends to 3 1/x সমান হচ্ছে 1/3 হ্যাঁ is the statement is true is true ওকে এটা কি আদৌ সত্য তাহলে এটাকেও আমরা সেই ডেফিনিশন কাজে লাগাবো হ্যাঁ লিমিটের ডেফিনিশন যেটা শিখেছি সেটা কাজে লাগাবো যে ফর epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that মানে আলটিমেট এটা কখন ট্রু হবে যে the statement is true if this condition hold হ্যাঁ for all epsilon greater than 0 there is delta greater than 0 such that mod of 1/x minus 1/3 is less than delta হ্যাঁ whenever 0 less than 3 less than delta হ্যাঁ এটা যখন হোল্ড করবে তাহলে বলবো ওই স্টেটমেন্টটা সত্য এরপর আমরা এখানেতে ক্যালকুলেট করে দেখি কি হচ্ছে হিয়ার mod of 1/x minus 1/3 is less than epsilon now this imply 1/3 minus epsilon less than 1/x just modটাকে আমরা ভাঙলাম 1/3 plus epsilon okay 1 minus 3 epsilon by 3 is less than 1/x 1 plus 3 epsilon by 3 1 plus 3 epsilon by 3 less than 1/x কে both side উল্টে দিলাম তার মানে হয়ে গেল সরি এটা 3 বাই হবে ভুল বললাম এটা যেহেতু আমি both side উল্টাচ্ছি তার মানে 3 বাই 1 plus 3 epsilon আর এদিকে হবে 3 বাই 1 minus 3 epsilon ওকে এরপর কি করব both side 3 সাবস্ট্রাক্ট করব 1 plus 3 epsilon minus 3 x minus 3 less than 3 by 1 minus 3 epsilon minus 3 this imply minus 9 epsilon by 1 plus 3 epsilon is less than x minus 3 9 epsilon by 1 minus 3 epsilon that means এখানে যদি তুমি এটাকে ডেল্টা তার মানে আলটিমেট ডেল্টাটা কি হচ্ছে সাপোজ we choose delta 1 সমান 9 epsilon by 1 plus 3 epsilon আর delta 2 নিলাম 9 epsilon by 1 minus 3 epsilon আর ডেল্টাটা চুজ করছি মিনিমাম অফ দিস delta 1 comma delta 2 that means delta 1 হচ্ছে 9 epsilon by 1 plus 3 epsilon ওকে মিনিমামটা নিলাম তাহলে কি দাঁড়ালো দ্যাট ইজ mod of x minus 1/x minus 1/3 is less than epsilon whenever mod of x minus 3 is less than delta then delta মান হচ্ছে 9 epsilon by 1 plus 3 epsilon okay which is this is the statement of the above limit the limit x tends to 3 1/x to 1/3 is true
ওকে, দিস ইজ রাইট। সিমিলারলি আমরা এইভাবে আমরা চেক করতে পারবো, ঠিক আছে? তো আমরা বিভিন্ন ধরনের লিমিটগুলো এইভাবে আমরা চেক করতে পারবো আস্তে আস্তে। ওকে, নেক্সট আমরা যে জিনিসটা পড়বো, লিমিটের অ্যালজেব্রা। তো আগের লেকচারে আমি বলেছিলাম যে কোন একটা এফ আর জি দুটো ফাংশন লিমিট, সাপোজ ধরো এই টাইপের আমরা এক্সাম্পল করেছিলাম, যে প্রিভিয়াস থিওরেম আমরা করেছিলাম কি, এই থিওরেমের প্রমাণও একটা করেছিলাম, যে এরকম প্রমাণ অ্যালজেব্রা অফ লিমিট। ওকে, লিমিট আমি জাস্ট সামারাইজ করছি, লিমিট এক্স টেন্ডস টু এ এফ এক্স সমান হচ্ছে L1 and limit x tends to b gx সমান হচ্ছে L2। ওকে, তাহলে এরপরে কি করেছিলাম, লিমিট x tends to a, সরি এটা এই করি তাহলে সুবিধা হবে, a fx প্লাস মাইনাস একসাথে করেছিলাম, দিস সমান হচ্ছে লিমিট x tends to a fx প্লাস লিমিট প্লাস মাইনাস একসাথে করে দিলাম x tends to a gx, দ্যাট ইজ L1 প্লাস L2। এটা একটা রেজাল্ট ছিল। ওকে, 2 নম্বর কি রেজাল্ট ছিল, যে লিমিট x tends to a fx into gx সমান হয়েছিল লিমিট x tends to a fx আর লিমিট x tends to a gx, that means L1 into L2। আর 3 নাম্বার যেটা ছিল, যে লিমিট x tends to a f by g of x সমান লিমিট x tends to a fx by limit x tends to a dx L1 by L2 provided L2 is not equal to 0, রাইট? এই তিনটে থিওরেম আমরা প্রিভিয়াস লেকচারে দেখেছিলাম। ফার্স্ট আমি প্রুফও করেছিলাম ফার্স্ট, বাকিগুলো সিমিলার বলে আমি হোমওয়ার্ক দিয়েছিলাম। ওকে, এই রিলেটেড আমরা কিছু প্রবলেম আজকে আমরা সলভ করব, যে এই রিলেশনগুলো আমরা যে শিখলাম তার আমরা প্রবলেম কিছু এখানে সলভ করব। ওকে, ওকে, ফার্স্ট একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, কিরকম, সাপোজ example example 1, the limit x tends to 3 x square plus x minus 12 by x minus 3 সমান 7। এটা কি করে প্রমাণ করব, তাই তো অনেক ভাবেই করা যায়। হ্যাঁ, তো কিভাবে করব সেটা দেখো। ফার্স্ট অফ অল আমাকে দেখতে হবে নিচে, কিন্তু এটা এখানে যেটা আছে x minus 3, তার মানে যদি 3 ডিরেক্টলি বসিয়ে দাও নিচটা কিন্তু 0 হয়ে যাবে, তাহলে নিচটা আনডিফাইন্ড হয়ে যাবে, তাই তো? সিন্স x tends to 3, so put x equal to 3 plus 8। যদি x টা 3 plus 8 বসিয়ে দিই, তাহলে as x tends to 3, তাহলে h tends to কত হবে, h tends to 3 বসিয়ে দিলে, x tends to 3 বসিয়ে দিলে, তাহলে h tends to কি হবে, where h tends to 0, রাইট? তাহলে গোটা লিমিটটা কনভার্ট হবে কোথায়, যে লিমিট x tends to 3 x square plus x minus 12 by x minus 3
ইকুয়ালস টু লিমিট, গোটা লিমিটটা কনভার্ট হলো h টেন্ডস টু 0 3 plus h তার হোল স্কোয়ার plus 3 plus h, just substitute the value of x by 3 plus h by h. Okay, now we simplify. h tends to 0, কত হবে 9 plus 6h plus h square plus 3 plus h minus 12 by h. That means কি দাঁড়ালো, এটা সিম্পলিফাই করলে যেটা দাঁড়াচ্ছে লিমিট h tends to 0 h square plus 7h by h. Okay, that means limit h tends to 0 h plus 7 0 plus h, sorry 0 plus 7 তার মানে হচ্ছে তোমার 7, এটাই তো আমার প্রমাণ ছিল 7। এই ডেফিনিশন দিয়ে আমরা প্রমাণটা করতে পারবো, মানে লিমিটটা আমরা কিভাবে চেঞ্জ করে করলাম সেটাকে দেখালো। এটা উপরটা যারা ফ্যাক্টরাইজ করি, ফ্যাক্টরাইজ করেও কিন্তু আমরা সহজে করতে পারবো, ঠিক আছে। উপর যে একটা কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন আছে, সবসময় যারা ফ্যাক্টরাইজ করতেই পারবো তার কোনো তো সিওরিটি নেই, এটার ক্ষেত্রে হয়ে যাবে ফ্যাক্টরাইজটা, সেক্ষেত্রে x মাইনাস 3টা আমরা ক্যান্সেল আউট করে দিতে পারবো, দিয়ে আমরা ডিরেক্টলি এটা করতে পারবো। তাহলে আমরা এইভাবে লিমিট চেঞ্জ করে আমরা করব। ওকে, এরপর আমরা বেসিক কতগুলো স্ট্যান্ডার্ড রেজাল্ট আমরা লিমিটের সেগুলো আমরা প্রুভ করবো। আচ্ছা, এখানেতে একটা অঙ্ক দিই। নেক্সট একটা প্রবলেম বললাম যে লিমিট x tends to 0 1 by x does not exist, why এই লিমিটটা বলছি as x tends to 0 তে 1 by x টা এক্সিস্ট করবে না। কেন? দেখো, যদি আমরা বোথ সাইড লিমিট দিই তাহলে কি হবে, লিমিট x tends to 0 minus 1 by x, এটা কোথায় যাবে মাইনাস ইনফিনিটি। আবার কি হবে, লিমিট x tends to 0 plus 1 by x, তাহলে এটা কি হবে প্লাস ইনফিনিটি। তাহলে দেখো কি হলো, লেফট হ্যান্ড লিমিট রাইট হ্যান্ড লিমিট আর নট ইকুয়াল। তো this limit does not exist, বোঝা যায় ব্যাপারটা। 3 নম্বর ধরো এই একটা এরকম প্রবলেম দিলাম যে লিমিট x tends to 0 1 by 1 plus e to the power 1 by x also does not exist, এই লিমিটটাও বলছে নাকি এক্সিস্ট করবে না। কেন? এটার ক্ষেত্রেও আমরা দেখি লেফট হ্যান্ড লিমিটটা দেখি আর রাইট হ্যান্ড লিমিটটা দেখি। সলিউশনটা দেখো, সলিউশন আমরা প্রথমে লেফট হ্যান্ড লিমিটটা দেখবো। হ্যাঁ, লেফট হ্যান্ড লিমিটের ক্ষেত্রে আমরা যেটা চেক করব, তাহলে কি হবে, লিমিট x tends to 0 মাইনাস কি হবে fx, কারণ fx এর মানটা লিখলাম e to the power 1 by x, তার মানে 0 মাইনাস যেহেতু তার মানে কি হবে 1। why? because since as x tends to 0 minus 1 by x tends to minus infinity, previous টাই আমরা করলাম minus infinity, that is e to the power minus infinity, এই e to the power minus infinity এর মান হচ্ছে 0, e to the power minus infinity এর মান হচ্ছে 0, ঠিক আছে। তো এর মানটা e to the power minus infinity এর স্ট্যান্ডার্ড একটা রেজাল্ট, এর মান হচ্ছে 0, বোঝা গেল ব্যাপারটা। তাহলে আমরা লেফট হ্যান্ড লিমিট এটা পেলাম 1। রাইট হ্যান্ড লিমিটটা কি পাবো, রাইট হ্যান্ড লিমিট যেটা পাবো, লিমিট x tends to 0 plus fx, মানে কি আছে 1 plus e to the power 1 by x, তাহলে এটার ভ্যালু কি হবে, এটার ভ্যালু হবে দেখো 0। why? কারণ as x tends to 0 plus 1 by x tends to হচ্ছে ইনফিনিটি। ওকে, দ্যাট মিনস
e to the power 1 by x tends to infinity ঠিক আছে তাহলে এটা tends to infinity তাহলে 1 by infinity মানে 0 তাহলে both limit আর তার মানে কি হলো left hand limit sorry there is some problem this is a problem left hand limit is not equal to right hand limit left hand limit is right hand limit okay তাহলে hence কি বলতে পারবো this limit does not exist therefore limit x tends to 0 1 by 1 plus e to the power 1 by x does not exist okay okay আচ্ছা প্রিভিয়াস আমি রেজাল্টে এটা আমি প্রমাণ করেছিলাম যে লিমিট x tends to 0 x into sin 1 by x তো sin 1 by x এর ভ্যালুটা হচ্ছে 0 ওকে এটা আমি প্রমাণ করেছিলাম ঠিক আছে সে এপসাইলন ডেল্টা ডেফিনিশন সিমিলার ওয়েতে similarly we can prove that this result similarly we can prove or find the limit we can prove the following limits of the given function কিরকম ধরো তাহলে এ নাম দিলাম যে লিমিট x tends to 0 x square sin 1 by x এর ভ্যালু 0 নেক্সট ধরো এটা কি হবে যে লিমিট x tends to 0 x cos 1 by x সব সেম মেথডে হবে 0 ওকে আর মানে এইটা যে মেথডে আমি প্রুফ করেছিলাম এটা যে মেথডে প্রুফ করেছিলাম এই তিনটেও কিন্তু সেই মেথডেই প্রুফ হবে ওকে জাস্ট সিমিলার বলে জাস্ট আমি এটাকে লেফট হ্যান্ড এক্সারসাইজ লিমিট x tends to 0 x square cos 1 by x এগুলো তো একদম স্ট্যান্ডার্ড রেজাল্ট আর প্রুফগুলো একটা তো আমি দেখিয়েছি বাকিগুলো সিমিলার হতে হবে জাস্ট ওকে এরপর আমরা যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে সাপোজ বললাম কত নাম্বার হলো জানো 4 5 নাম্বার একটা প্রবলেম দিচ্ছি যে find the limit of this মানে limit x tends to 0 sin x degree by ডিগ্রি এখানে এটা কিন্তু বি কেয়ারফুল ঠিক আছে আমরা সেই ছোটবেলায় শিখেছিলাম যে ত্রিকোণমিতি যখন আমরা ছোটবেলায় ত্রিকোণমিতি শিখেছিলাম তখন আমরা what is the relation between circular system method আর সেক্সেগেসিমাল রেডিয়ান এন্ড ডিগ্রি তাহলে আমরা এখানে পড়েছিলাম কি রেডিয়ানের ক্ষেত্রে কি পড়েছিলাম যে পাই রেডিয়ান আমরা একটা রেজাল্ট জানি যে সলিউশন যদি আমরা করি হ্যাঁ যে এর ভ্যালুটা কত হবে ওকে এখানে কিন্তু ডিগ্রি আছে x ডিগ্রি আছে তাহলে আমাকে ডিগ্রিটাকে প্রথমে রেডিয়ানে কনভার্ট করতে হবে তাই তো তাহলে উই নো দ্যাট পাই রেডিয়ান সমান হচ্ছে 180 ডিগ্রি রাইট তাহলে 1 ডিগ্রি মানে কত হবে 1 ডিগ্রি সমান পাই বাই 180 রেডিয়ান তাই তো পাই বাই 180 রেডিয়ান ওকে ওকে তাহলে এখানে x ডিগ্রি আছে তাহলে x ডিগ্রি মানে কত হবে দেয়ারফর x ডিগ্রি মানে হচ্ছে পাই x বাই 180 রেডিয়ান ওকে তাহলে আমার লিমিটটা কিসে কনভার্ট করতে হবে যে লিমিট x tends to 0 sin pi x by 180
বাই এক্স। আচ্ছা, এই লিমিটটা প্রমাণ করার জন্য আমাকে একটা স্ট্যান্ডার্ড লিমিটের ভ্যালু আমাকে ধরে নিতে হবে, সেটা পরে আমি প্রুফ করব। যে লিমিট এক্স টেন্ডস টু 0 sin x বাই এক্স ইকুয়াল টু 1, এই লিমিটটার ভ্যালুটা যে 1 হয় সেটা আমি ধরে নেব। এই রেজাল্টটা দিয়ে আমি এইটাতে আমি কাজে লাগাবো, ঠিক আছে? তো এর প্রমাণটা আমি পরে করছি। হ্যাঁ, খুব সহজভাবে একটা আমি থিওরি ডেভেলপ করে এই লিমিটটা আমি প্রমাণ করব। ওকে, এই যে বক্সের মধ্যে যেটা লিখলাম সেই লিমিটটা আমি প্রমাণ করব। ওকে, জাস্ট এখন অ্যাজাম্পশন করলাম যে এই রেজাল্টটা ট্রু। দ্যাট মিন্স এটাকে আমরা লিখতে পারি লিমিট x টেন্ডস টু 0 sin পাই এক্স বাই 180, এখানেও লিখলাম পাই এক্স বাই 180, দ্যাট মিন্স 180 বাই পাই। ওকে, ওকে, এরপরে আমরা যদি এটাকে সাপোজ লিমিট থিটা টেন্ডস টু 0 sin থিটা বাই থিটা ইন্টু পাই বাই 180, where থিটা সমান হয়ে গেল তোমার, আমি ধরলাম যে পাই এক্স বাই 180, তাই লিমিটটা অ্যাজ এক্স টেন্ডস টু 0 থিটা টেন্ডস টু 0, রাইট? আমি কনভার্ট করলাম। তাহলে এই ভ্যালুটা কত? এই ভ্যালুটা এই ভ্যালু হচ্ছে 1, এই যে এই ফর্মুলা অনুযায়ী ইন্টু পাই বাই 180, দ্যাট মিন্স পাই বাই 180। ওকে, তার মানে আলটিমেট আমার কি দাঁড়ালো রেজাল্টটা? লিমিট therefore লিমিট x টেন্ডস টু 0 sin x ডিগ্রি বাই x ইকুয়ালস টু আমার অ্যান্সার দাঁড়ালো পাই বাই 180। ওকে, ওকে, এরকম সিমিলার রেজাল্টে আমরা অনেক ধরনের প্রবলেম আমরা সলভ করতে পারবো। ধরো এই একটা রেজাল্ট যেমন আমি প্রুভ করলাম, সাপোজ ধরো আরেকটা প্রবলেম দিচ্ছি, 6 নাম্বার, যে লিমিট x টেন্ডস টু 0 হ্যাঁ x স্কোয়ার sin 1 বাই x বাই বললাম sin x, হ্যাঁ, এই লিমিটের ভ্যালু কি হবে? এই লিমিটের ভ্যালু কি হবে? সলিউশনটা কি হবে এটা দেখো। তাহলে লিমিট x টেন্ডস টু 0, ওকে, তাহলে আমরা যেটা করছি কি, x স্কোয়ার sin 1 বাই x বাই sin x, তাই তো? এই লিমিটটা বের করবো। প্রবলেম লিমিট x টেন্ডস টু 0, আমি নিউমারেটর ডিনোমিনেটরকে x দিয়ে ভাগ করছি, তাহলে কি হবে? x sin 1 বাই x বাই sin x বাই x। ওকে, এরপরে সে আমরা লিমিটের যে রেজাল্টটা করলাম, যে লিমিট fx বাই gx, ওকে, তাহলে লিমিটটা স্প্লিট হয়, লিমিট fx বাই লিমিট gx, তাহলে লিমিটটা আমরা সেভাবে এখানেতে ভাঙবো, x টেন্ডস টু 0 x sin 1 বাই x বাই লিমিট x টেন্ডস টু 0 sin x বাই x। ওকে, তাহলে উপরের ভ্যালুটা কত? উপরের ভ্যালু 0, নিচের ভ্যালুটা 1, দ্যাট মিন্স টোটাল লিমিটিং ভ্যালুটা হয়ে গেল 1। ওকে, ওকে, 7 নাম্বার, 6 নাম্বার হলো, তাই তো? তারপরে 7 নাম্বার ধরো একটা প্রবলেম যদি এই টাইপের হয়, লিমিট x টেন্ডস টু ইনফিনিটি, ওকে, সব টাইপের আমরা প্রবলেম দিচ্ছি, sin x বাই x প্লাস cos x এর ভ্যালুটা 0 হবে। কি করে হবে এই সলিউশনটা, কি করে আমরা চেক করব? এই সলিউশনটা হবে দেখো, যে লিমিট x টেন্ডস টু ইনফিনিটি
sin x বাই x প্লাস cos x, তাই তো? এই ফাংশন আমার দেওয়া আছে, ঠিক আছে। আমি কি করলাম, আমি করলাম যে x টাকে আমরা অন্যতে কনভার্ট করেছি। সাপোজ ধরলাম লেট x হচ্ছে 1/z, দ্যাট মিনস অ্যাজ x টেন্ডস টু ইনফিনিটি z টেন্ডস টু কত হবে 0। গোটা লিমিটটা ফাংশনটা আমি চেঞ্জ করছি, মানে লিমিটটা আমার চেঞ্জ করতে হবে। লিমিট z টেন্ডস টু 0 কি হয়ে গেল, sin 1/z প্লাস cos 1/z। ওকে ওকে, নাও সিম্পলিফাই দিস, z টেন্ডস টু 0 কি হবে, z sin 1/z বাই কি হবে 1 প্লাস z cos 1/z। এরপরে কি করবো, আমরা লিমিটের যে নিয়ম আমরা পড়েছিলাম, যে লিমিট z টেন্ডস টু 0 z sin 1/z ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস লিমিট z টেন্ডস টু 0 z cos 1/z। আবার একটু আগে আমরা পড়লাম এর ভ্যালুটা 0 হয় 1 প্লাস 0, দ্যাট মিনস ওকে ওকে। তাহলে এই ব্যাপারগুলো আমরা বুঝতে পারলাম। বেশ, সিমিলার মেথডে আমরা এটাও সলভ করতে পারবো। এটা আমি হোম টাস্ক দিলাম যে প্রুভ দ্যাট লিমিট x টেন্ডস টু 0 tan x বাই x সমান হচ্ছে 1। ওকে, অনেকগুলো আমি সলিউশন এটা আপনি করে দিলাম, এটা আমি বাড়িতে কাজ দিলাম, left as an exercise। ওকে, নো নাম্বার একটা প্রবলেম। ধরো সাপোজ বললাম সাপোজ একটা লিমিট দেন, যে লিমিট x টেন্ডস টু ইনফিনিটি 1 প্লাস 1/x হোল টু দি পাওয়ার x সমান হচ্ছে e। এটা খুব স্ট্যান্ডার্ড রেজাল্ট, এটা কি করে প্রমাণ করব? ওকে, the limit x tends to infinity 1 plus 1/x whole to the power x সমান হচ্ছে e। ওকে, তাহলে সলিউশনটা দেখা যাক, স্টেপ বাই স্টেপ করি। ফার্স্ট আমরা কি করছি, যে লেট x tends to infinity, হ্যাঁ আমরা প্রথমে রিয়েল অ্যাক্সিস বরাবর নিচ্ছি, ঠিক আছে, পজিটিভ রিয়েল নাম্বার, ট্রু পজিটিভ রিয়েল নাম্বার অনলি, ট্রু পজিটিভ রিয়েল নাম্বার অনলি। আমরা জাস্ট পজিটিভ রিয়েল নাম্বারের আমরা ব্যাপারটা দেখছি। তাহলে আমরা কি করব, যে ফর এনি x গ্রেটার দেন 0, হ্যাঁ, there exists a positive integer, there exists a positive integer, ঠিক আছে, পজিটিভ ইন্টিজার n খুঁজে পাবো, n such that কি হবে, such that n is lesser or equal to x is less than n plus 1, this condition hold। ওকে, নাও এই কন্ডিশনটা হোল্ড করবে যদি আমি এক্সট্রা শুধু জাস্ট পজিটিভ রিয়েল নাম্বারের দিকে আমি নিয়েছি। পরে আমি এরপরে কি করছি, আমি this ওকে, this condition can be hold। এরপর আমি বোথ সাইডে 1 যোগ করছি, 1 প্লাস 1/n প্লাস 1। ওকে, is less than 1 plus 1/x is less than 1/n plus 1। তাহলে আলটিমেট কি দাঁড়ালো, আলটিমেট যেটা দাঁড়ালো,
যদি এটা হয়, ওকে, যদি এটা হয়, হ্যাঁ, তাহলে আমরা এরপরে লিখতে পারবো এটা, লিখতে পারবো therefore 1 plus 1 by this to the power n is less than 1 plus 1 by x to the power x is less than 1 by to the power n, or set n plus 1 less or equals to, তাহলে আলটিমেট কি দাঁড়ালো, আলটিমেট এখানে কি দাঁড়ালো, আলটিমেট যেটা দাঁড়ালো সেটা হচ্ছে যদি আমরা এটাকে লিখি তাহলে কি হবে 1 plus 1 by n plus 1 হোল টু দি পাওয়ার n plus 1 করলাম, তাহলে এটা যেহেতু একটা টার্ম বেশি লিখলাম তার সঙ্গে সঙ্গে আমি একটা টার্ম আমি নিচে দিয়ে দিলাম, তাহলে আলটিমেট যেমন রইলো সেটা লিখলাম হোল টু দি পাওয়ার x less or equal to 1 plus 1 by n হোল টু দি পাওয়ার হচ্ছে n plus 1। আচ্ছা এইখানেতে n plus 1 এটাকে আমি একটু ভেঙে লিখছি n into 1 plus 1 by n, ওকে ওকে। এরপরে দেখো we see that when n tends to infinity, হ্যাঁ এটা হচ্ছে ট্রু, এটা অবশ্যই ট্রু পজিটিভ ইন্টিজার অনলি, পজিটিভ ইন্টিজার অনলি, ওকে, পজিটিভ ইন্টিজার নিচ্ছে আমি, তাহলে কি হবে 1 plus 1 by n whole to the power n is tends to e and one plus 1 by n plus 1 হচ্ছে e, ওকে। আচ্ছা এইটা বলার আগে আমাকে একটা থিওরেম অবশ্যই বলতে হতো, যার জন্য আমি এটা বলাটা আমার উচিত হয়নি অঙ্কটা প্রথমেই। এই থিওরেমে আমার এই যে এইখানটাতে একটা আমার জিনিস কাজে লাগবে, একটা থিওরেমের স্টেটমেন্ট, আমি ঠিক আছে অঙ্কটা আমি করে নিই, তারপর আমি স্টেটমেন্টটাকে আমি বলে দিচ্ছি যে কোন স্টেটমেন্ট আমার লাগবে। তাহলে এখান থেকে আমরা বলবো, তাহলে কি বলতে পারবো ইউজিং স্যান্ডউইচ থিওরেম, এই থিওরেমটা আমাকে একটু বলা উচিত ছিল, ইউজিং স্যান্ডউইচ থিওরেম, রাইট, তাহলে কি হবে we obtained limit x tends to infinity 1 plus 1 by x whole to the power x 1 হচ্ছে। এরপরে তোমাদের ঘটনা হচ্ছে স্যান্ডউইচ থিওরেমটা কি ব্যাপারটা, এটা তো আমি বলিনি, তো তাহলে এটা কি হবে। আচ্ছা সিমিলারলি যেমন এটা আমি পজিটিভের দিক করে আমি নিলাম, ঠিক আছে, আমরা যদি নেগেটিভ দিকটা নিই y সমান x সমান মাইনাস ওয়াই দিয়ে যদি নিই তাহলেও কিন্তু এটাই আসবে, ঠিক আছে। তো এই যে এই রেজাল্টটাই আমরা কাজে লাগিয়ে করব, ঠিক আছে। তাহলে এটা একটু বলে দিচ্ছি যে নেক্সট we prove limit x tends to minus infinity 1 plus 1 by x whole to the power x এর মানটা হবে e, ঠিক আছে। এটা কিন্তু তুমি x সমান মাইনাস ওয়াই পুট করে দেবে, তাহলেই কিন্তু ব্যাপারটা কনফার্ম একদম আগেরটার মতোই হয়ে যাবে, ঠিক আছে। ওকে, এরপরে এই জিনিসটা বোঝা গেল, ঠিক আছে। এরপরে আমি যেটা বলতে চাইছিলাম যে স্যান্ডউইচ থিওরেম জিনিসটা কি, ওটা আমার প্রথমেই আমাকে একটু এস্টাবলিশ করতে হতো। নেক্সট একটা থিওরেম, প্রমাণটা দরকার নেই, কিন্তু আমার স্টেটমেন্টটা কিন্তু বিশালভাবে একটা অ্যাপ্লিকেবল হবে, মানে অ্যাপ্লিকেবল একটা স্টেটমেন্ট। স্যান্ডউইচ থিওরেম, এই থিওরেমটা কিন্তু আমার বিশালভাবে একটা
if in a certain NBD, in a certain NBD of A, মানে A এর যে কোনো একটা NBD এর জন্য যদি এই কন্ডিশনটা হোল্ড করে যে fx is lesser equal to hx lesser equal to সরি gx করি একবারই, একই ব্যাপার, কোনো সমস্যা কিছু নেই। ওকে, gx is lesser equal to hx, হ্যাঁ, and limit x tends to a, fx সমান হচ্ছে l সমান limit x tends to a hx, then limit x tends to a gx exist, এটা exist করবে। ওকে, exist and the value of the limit is x tends to a gx সমান হচ্ছে বোঝা গেল। এই হচ্ছে আমার স্যান্ডউইচ থিওরেম। তাহলে দেখো প্রিভিয়াস, এই হচ্ছে স্যান্ডউইচ স্টেটমেন্ট। প্রিভিয়াস যে আমি প্রবলেমটাতে কিন্তু এটাই কাজে লাগালাম, কি এই যে দিস, এটা হচ্ছে fx gx hx, ঠিক আছে। তো মানে এই দুটোর মানে এইটার আর এইটার লিমিটটা আমরা বের করলাম ই, তাহলে বাই স্যান্ডউইচ থিওরেম, ওই জন্য বলে দিলাম দিস। ওকে, the limit x tends to infinity 1 plus 1 by x equal to 2 by x equal to 0. Okay, proofটা is not necessary. Okay, এই হচ্ছে আমার থিওরেমের স্টেটমেন্ট, হয়ে গেল। আচ্ছা, তাহলে এই স্টেটমেন্টটা, এটাও কিন্তু একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, যে আগের যে প্রবলেমটা আমি করালাম যে 1 plus 1 by x, এই যে এই প্রবলেমটা, হ্যাঁ 9 দাগের প্রবলেমটা, এটা কিন্তু একটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম, ঠিক আছে। এটা কিন্তু একটা রেজাল্ট, ইম্পর্টেন্ট রেজাল্ট একটা, ঠিক আছে। তো এটা খুব আমার অঙ্কতে কাজে লাগবে। সাপোজ নেক্সট একটা প্রবলেম বলছি, এটাও আমরা প্রমাণ করতে পারবো। যে লিমিট x tends to 0, হ্যাঁ 1 plus x whole to the power 1 by x equal to হচ্ছে e। ওকে, আর নেক্সট যে রেজাল্ট আছে, লিমিট x tends to 0 a to the power x minus 1 by x সমান হচ্ছে log this। অবশ্যই এখানেতে এটা হচ্ছে গ্রেটার দেন 0। ওকে, এই প্রুফগুলো, এটা খুব স্ট্যান্ডার্ড রেজাল্ট, ঠিক আছে। তো ওকে, এই প্রুফগুলো করা যেতেই পারে, হ্যাঁ। এরপরে ওখানে 4-5টা কতগুলো স্ট্যান্ডার্ড রেজাল্ট আছে, হ্যাঁ। তো প্রিভিয়াস লেকচারেও আমি প্রুফগুলো করাইনি, তো এই প্রুফগুলো তোমরা বাড়িতেও চেষ্টা করতে পারো, না হলে আমি পরের লেকচারে আমি কতগুলো এখানেতে এক্সাম্পল আমরা বলে দেবো, ঠিক আছে। মোটামুটি লিমিটের আইডিয়াটা মোটামুটি একটা তোমার এখানেতে ডেভেলপ করতে পারলাম, ঠিক আছে। এরপরে আমরা যেটা শিখবো, আরো প্রিভিয়াস লেকচারে, সরি নেক্সট লেকচারে আমি আরো লিমিট সম্বন্ধে একটা মানে সব থেকে বড় ক্রাইটেরিয়া, যেটা যে ইনডিটারমিনেন্ট ফর্ম হলে আমরা লিমিটের ভ্যালুগুলো কি করে বের করি, ঠিক আছে। এল হসপিটাল রুল, তো এল হসপিটাল রুলটা আমি ডিসকাস করব। তো এল হসপিটাল রুলটা আমরা জানতে পারলে মোটামুটি সমস্ত লিমিটকেই আমরা ইভ্যালুয়েট করতে পারি। ওকে, থ্যাংক ইউ।